Então bora lá começar o jogo. A gente teve alguns problemas, mas agora tá tudo 100%. Madam, sir, the ship lies at anchor off New Eden. A tender stands at your disposal. I dreamed of clouds. Great long fluffy bastards. Low over the sea. I dreamed of the abyss, in the darkest reaches of the deepest ocean. A good day to you, my love. Os gráficos e And a a good trilha day sonora to tá you bem too. boas, né? Are we in New England? Welcome to America. Something's bothering you. Charles's letter. What of it? The ghost must be uncommonly dangerous, or he would banish it himself. And we shall charge him double. I'm serious. If the Reverend needs help, this can be no easy business. Red, you best be ready. I'll be careful, Master Duarte. Your apprentice stands ready to serve. Come on, Atea, we need to go. I need to be. Rory McWraith, gallant to the last. Life to the living, death to the dead. Consider our lovers, Antea and Red, the greatest banishers I ever knew. Life to the living, we say, and death to the dead. It is not so simple. Since the dawn of humanity, the dead have lingered. Dead as alive, we are complex and emotional beings. Many and tangled are the ties that bind. Since the beginning of memory, banishers have fought to sever those ties. Death is but a trifle. It comes to us all. To haunt or be haunted. There lies the true horror. I, Charles Davenport, should know it. The haunting of New Eden scared me to death. I dearly wish I had not begged my friends to come and lift the curse. Já começamos bem. O cara já foi de base e mandou carta chamando os caras pra banir o Gramunhão. New Eden, 7 de junho de 1695. If this is June, I'd hate to see January. I'd want to freeze my backside off in the summertime. I'd have stayed in Scotland. London wasn't much better. Look at it. As cold as a bishop's arse, and twice as white. I don't mind saying it, I'm very disappointed. Charles wasn't lying. New Eden is cold as death. You may well be disappointed. O jogo tá bonito pra caramba até. You'd better be at the tavern.
With a hot grog. Or two. Deixa eu ligar meu controlezinho. Ok. Eita. Ok. Meio estranha a movimentação ali, I'm né? weary of long Mas boring sea ok. voyages to grim faraway lands. I can't remember the last time we did something else than work. After this, we should set sail somewhere warm and safe. The dead don't linger. No such place. But it's not a bad idea. Por que seria esse jogo que é da mesma galera que fez o Vampire, né? Outro jogo que eu tinha que ter jogado. Pelo menos ele tá bem bonito. Have I mentioned how grim this place is? I heard you the first time, but I don't disagree. Ok. Primeiro tá um pouquinho sensível, depois eu arrumo isso. Calma, calma. Droga, é um dos poucos jogos que apareceu o controle do PS5. Eu pensei que era o X Xbox. Já gastei uma poção sem querer. Ok. Ok. Foi problema aí, tem. I think we can get through here. Sure. Let's go traipsing through the rotten, falling down house. Looks steady enough. Watch out! Deu quase ruim. Ugh. Is it just me or are we not welcome here? Keep going. I'll find a way to meet up with you. Tá dando umas flicadas no Overeager controle. apprentices. Será que é por conta do... Pode ser por conta do mouse que tá aqui. Tô jogando na versão de PC, né? E o... I can break my way through here. Elementos quebráveis. Aqui. A movimentação dele dá pra... Too slow. Ok. Esquiva Dark Souls. Tem parry? Vou testar. Tem parry. Tem parry. Parryzinho. All right down there. Gostoso Just a demais. sneaky wanderer. You? Same, but I managed. Are these spectres watching the road? Maybe. But are they keeping people outside town? Or are they keeping them in? Ok. Caro primo, essa farsa que é a cidade de NewEden já foi longe demais. Você tentou. Você tentou de tudo pra fazer funcionar, para construir algo aí.
Mas se as palavras que você me envia forem verdadeiras, então por Deus, pegue sua esposa e seus preciosos filhos e arrume seus pertences e deixe esse lugar ímpio. Venha a Providence e more conosco. Há trabalho agrícola aqui. Simone e eu teremos prazer em recebê-los até que vocês encontrem um lugar próprio. Ok. Por favor, estou implorando, venha pra cá. Somos família e as crianças estarão mais seguras aqui. Johnny James, Providence, ok? Deixa eu dar uma olhada, porque eu vi uma coisa explicando na parte gráfica também. Tô achando que o V5 não tá ligado. Não, o V5 tá ligado. Ok. Mais 7 de couro. Ah, more wanderers. Behind you! As easy as falling off a box. Inventário, evolução, crônica, casas. Eu queria ver se tinha como se fosse um Can't tell how long these people bestiário are dead. com os itens. The com os original monstros que settlers, enfrentamos. perhaps. Whoever doesn't bode well. Boing. You do not belong here. Atacar com suas armas enche indicador de banimento. Quando o indicador de banimento estiver cheio, pressione X para banir o alvo. Time to leave for good. Ok. Mas é que o combate é gostosinho. Pensei que o combate seria a coisa que eu menos ia gostar. Um bilhete úmido e ensanguentado. Talvez essas palavras se percam no tempo, mas devo acrescentá-las. Devo escrevê-las. Desculpa. A data não sei dizer. Sei que é o mês de junho do ano de 1695. Achei que fôssemos estar mais seguros em Providence. Achei que finalmente veríamos as crianças de novo, e os campos de trigo dourado ressoariam como pisadas. A mãe delas agora está morta e eu vou me juntar a ela em breve. Algo insidioso caminha pelas estradas. Espíritos terríveis nos pegaram. NewEden está amaldiçoada. Você que está lendo isso agora, eu lhe digo, fuja. These people left New Eden Town just a few days ago. What exactly is going on here? Caramba. Ah, morreu recentemente, né? Até por isso. Ó, espectral. Ah, tá carregado. You do not belong here. Ok, o combate realmente é bem bom. Vamos ver o que mais ele vai acrescentar.
That augurs badly for the case. Situation's worse than you thought. Let's wait to hear what Charles has to say. Empty docks in a growing settlement. Never a good sign. Are the town selectmen sitting on their arses? Isn't that what selectmen do? When we get to town, we may need to split up to cover more ground. You may count on the most responsible student a banisher could have. We'll see if you remember some of your teaching. If you're up for it. Always. Boston, Forte Jericho. Aldeia do campo. Ok. Vou dar uma sequência. Ups. They were leaving because of disease and starvation. They thought it was doomsday. I saw the same thing happen at home. Ok. Aqui é a entrada da cidade. Vamos dar uma olhada ali pro lado. Not the busiest stables I've ever seen. No ostler and no horses. If they burned their crops and ran out of food, then they probably ate the horses. Ok. Susana. Já se passaram dias desde que comemos. A cada dia a cidade fica mais vazia. As pessoas preferem arriscar o frio do que ficar. O ministro disse que a ajuda está a caminho, mas não sei quanto tempo ainda temos e quanto tempo antes que a próxima doença leve todos nós. Eu vou ficar com essa carta. Eu vou confiar essa carta ao meu vizinho na esperança de que ele chegue até você. Se nada mudar, tentarei cruzar a floresta eu mesma. Ouvi falar que as pessoas reúnem bandos. Ouvi falar que as pessoas reúnem bandos. O melhor para enfrentar com segurança a natureza selvagem. Que Deus nos ajude. Sarah. Ok. People are leaving. The town is emptying. Stay on your guard. É engraçado, tem um movimento que eu gosto muito de fazer que normalmente no jogo é tipo muito bem feitinho, que é tipo assim, virei aqui a câmera, coloco pra fazer aquele giro tranquilo e tudo mais. Ela dá um giro quase de videogame da época do PS2. Ui! Ui! Tem animação, tá ligado? Mas, ok. Bora lá pra cidade logo e ver o que tá pegando aqui. Cidade de NewEden, descoberta, ok. A welcoming committee. Let's find the inn. Let's find Charles. It'll be good to see Charles and Esther again. Would you a lecture on the sanctity of marriage? Você colocou. A pretty word for a set of shackles. I'm sure folk here are just as open-minded as Charles. Tá, você alcançou o local do seu objetivo atual. Sua bússola agora indica que você está dentro. Caraca, eles aparecem o negócio do esqueminha ali bem na hora que aparece o objetivo. Então, isso ali. Opa! Good day, sir. You'll be Haskell's Banishers, I take it. Antea Duarte. This is Red McGrath. Hugh Bachelor. The governor had me prepare the schoolhouse for your comfort. It has fallen out of use. Will that be all? Onde é a hospedaria? Onde estão as crianças? Where are the children? Several died of fever. We could see disaster coming. We thought we'd have to bury them all. We sent the children to safety. We sent them away. That can't have been easy. It can't be easy now. No. No, it is not. Onde é a We're hospedaria? expected at the tavern. Where might we find it? The King's Arm. You can't miss it, for the lamps are lit. The school is now a bunkhouse,
and the meeting house cold and dark, but the tavern shines yet. Well then, let us be thankful for small mercies. Farewell, Mr. Bachelor, and you may wish us luck. Good luck, then, to the both of you. Ok. Cemitério, docas e hospedaria, só subir. Maneiro. A cidade vai ser tipo um hubzinho central de NPCs. Eu tô curtindo muito o clima desse jogo, tá ligado? There's the inn. Ok. Charlie, we're here. Your prayers are answered. Pour us a drink. Finally. Banisher, please come in. As it is cold, your serving woman may sit while we talk. I'm the help. She's the boss. You're not Charles. My name is Antea Duarte. This is my partner, Red McWraith. Good day to you, sirs, madam. Now, where's Charles? Minister Davenport said help was on its way. I Keep assumed... digging, Fairfax. Good day. Pennington, captain of the train band. This here is Thick-Skinned Newsmith. We're the selectmen. What's left of us? Why is Charles not here? We're sorry for your loss. We'll do what we can for his widow. The Reverend is dead. When? How? A terrible tragedy. Though our faith sustains us, we are still very much in shock. Our shock at Reverend Davenport's killing is so great that we must sit here in comfort, losing precious time. As governor of the colony of New Eden, it is my responsibility. Look at us, sat here waiting to meet the same fate. We could all be miles away by now. You lot do what you want. I intend living. The esteemed select woman can be brusque. Forgive her. And rest assured that her aptitudes far outweigh her manners. Or lack thereof. Her point still stands, Fairfax. Sitting here, doing nothing, we are as lambs to the slaughter. The Banishers are here. Surely with their expertise we may yet prevail. Then I shall leave you in your expertise in ghosts and devils to find out. My expertise in blood and battle is of little use. Mistress Duarte, if I can be of service, yous may visit me at home. On the other side of the street, as it were. Well, Governor, shall you leave or shall you stay? For myself, I'll stay. Our company has suffered terribly. But we are worth saving. And now that you are here, save it we shall. Please, accept my sincerest condolences for the loss of your friend. We feel the loss of our minister so very keenly. Charles Davenport was a man of great knowledge and devotion. The pride, indeed, of New Eden. It discommodes me greatly to remember how we found his body in the cemetery. Indeed, it distresses me yet further to tell you that we do not know what so tragically cost him his life. Boa escolha. O que você acha que aconteceu? Seus médicos não poderiam salvá-lo? What do you think happened? I could guess, to little use. It is evident, however, that Charles's unexpected death is linked to his investigation of the curse. In the minister's absence, I try, in all humility,
to protect us all, body and soul, from our ongoing peril. You see, in my youth, I too was something of a demonologist. Rather a good one, if I say so myself. We're not demonologists, and neither was Charles. Is his widow Esther taking visitors? The widow Davenport is at home and does not much venture out. Her house overlooks the dock. I offered Charles a home with a view across a pretty meadow, but he refused. He preferred the village life. Speak to her, if she'll see you. But she knows no more than we do about how her husband died. Sobre a maldição. What can you tell me about the curse? I can tell you that it has been our misery for many long months now. And I can tell you that it worsens by the increment. First, there was pestilence and disease. Then came the nightmares. Then came madness. In the end came death. And death remains. But in all honesty, I think the weather is the worst part. This never-ending winter hangs heavy on us all. Worse yet, it traps us here. Ok, o que causou isso? What do you think caused the curse? In my humble opinion, I'll point to the obvious. The abyss disgorges its spawn upon New Eden, bent on making God's poor creatures suffer. As to the nature of the demon, that's what we're paying you to find out. Our late friend Charles faced a Herculean task and acquitted himself with honor. You will have to do far better than that, I'm afraid. Our contract stands. If you'll have it, yes, our contract stands for Charles. All right. For Charles. Ok, porque a cidade está tão vazia? Why is town so empty? Of those who did not die, we are the few who stayed. Though our motivations may differ, all who remain have shown extraordinary faith and courage in the face of our adversity. Eles voltaram? Duvido, né? Those who left, where did they go? Boston, outlying settlements. Anywhere, everywhere. Although, as you may have heard, the weather has likely closed the roads. Some believe the path through the dark woods offers salvation. I do not. I believe we must stand our ground. Will they return when the curse is lifted? I fervently hope so. They have homes here. But we sent the children away some time ago, and many could not live with their absence. If we do not resolve this situation quickly, the community of New Eden shall be broken, perhaps forever. Ok. Você estuda demonologia? You're a demonologist, you say? I am that, like my father was before me. Faith and science are our twin compasses, you see, to a deeper understanding of the secrets of God's green and pleasant land, and those who threaten it. And what have your compasses told you about the curse? They have told me that Reverend Davenport was better placed than I to solve our problem. Which is why you're here. We agreed it. I shall stand for the company, I said, as the moral authority, the anchor, and the rock, as Charles and his Banishers lift the curse. Trabalhar em todos os sentidos. Talvez possamos procurá-los para obter conselhos. Heroic work all round. Indeed it is, madam. Indeed it is. But we do it all the same. Because we must. Aye. Because we must.
Thank you. We have what we need. Then I wish you success. By my instruction, a room is prepared for you in the old schoolhouse. I'll be here if you need me. Ok. Tô realmente curtindo o clima desse jogo, velho. Bora ver... Ele só buga um pouco. Meio travadinho, mas ok. Damn it, Charles. Those accursed sea storms. If only we'd been here earlier. I know. But as Charles would say, another day, another soul to save. These people are idiots if they believe prayer will save them. Casa de ouro, tudo trancado aqui. Beleza, temos 3 portas pra destrancar depois. Nossa, os cenários são bonitos, né? Avise o proprietário da hospedaria. Como anunciado na última reunião da prefeitura, por meio desta fecha a taverna King's Arms, deixando a chave com membros do conselho. Não haverá cerveja nem bebida vendidas até que a maldição seja desfeita e eu volte. As despesas estão trancadas e também os quartos. Deus abençoe. Cara, ok. We should go to Esther. I think the governor said their house stood above the docks. Eu ia falar isso, tipo, o cara falou que a casa dele era do outro lado da rua, mas na minha cabeça, tipo, eles iam visitar primeiro como a viúva do amigo deles. Sei, tá aqui na frente. Não, a viúva, depois eu troco ideia. Não, vamos falar com você logo, vai, não faz sentido, lógico, a gente tá na... So, you're done listening to Fairfax's prattling? That man turns a pretty phrase, and does so to the exclusion of all else. Você é um capitão aqui? Tell me, Captain, what does your rank signify? Militia? I maintain the train band. I also anticipate threat. Natives, brigands, the French and other monsters. The curse, though, that's a whole different kettle of shite. Not even poor Davenport saw that one coming. Tá sobre a maldição? Any thoughts on the origins of the curse? None useful. I'm a military man. I'm no dark artist. I'll take that as a gentle jab. You don't believe in my work. I can tell you're a woman of talent and capability. I respect that. The rest of it, that's your remit, not mine. Me? I'm the old guard. You and your Scots greenhorn, you're the hope. You'd best prevail. Ok. We'll be back. I'll be here, unless I'm not. Beleza. Caminho para as docas, pelo menos ali na rua de baixo, tava marcando pra cá. Creio que dá pra chegar por aqui, né? Dá sim. Ó. Ok. Então vamos pro viajeiro pensar em perambulando pela cidade. Opa! Oi, moça. You'll be the Banishers then? Come too late. I'm sorry, but if poor Minister Davenport mentioned your names, I have forgotten them. Antea Duarte. This fellow here is Red McWraith. Of course. I'm Lisbeth O'Hara. The minister said you'd have questions. Well? Sobre a maldição?
Governor Haskell told us of the curse. I'd like to understand what it is and from where it came. While I'll not speak ill of my neighbours, someone must have let the evil in. Alguém sempre faz, ou nome pode ajudar. A name might help. I'll not poison my parish with loose chatter. Besides, I have no name to give you. O que você faz por aqui? What are you doing out A here? pose dela é de freira Most people quase, seem né? to stay indoors. Since you ask, I came to town to buy a remedy for Mistress Fitcher. My sister has a sore leg. The salve eases her discomfort. We have a small farm, some miles from here. And yes, the curse sits there too. Você conhece Charles Davenport? Did you know Charles Davenport? Of course I knew the minister. My sister and I attended all his services, and grateful we were too. He was the moral foundation stone of the colony. His poor widow. She must be bereft. É só isso por agora, tá? You may have your time back, with my thanks. Well, thank the Lord for that. Antea, Red. Come in. I've barely slept for fear you would not come. I'm at a loss. Would God even allow me to drag you into these dark times? Esther, you're not alone now. We're here. I'm so sorry we didn't get here on time. Truly. I know. Charles kept saying it. Have faith. They will come. If only he had kept his faith himself. What happened to him? Poor Charles. Just one more victim of the curse of New Eden. You know how he is. Was. Restless. Impatient. It's not that he gave up on you, his friends, but that he could wait no more. I believe he tried to lift the curse. I too have questions, but I have no answers. Nor do I now have a husband. Beleza. Algo que devemos saber. Como eram as coisas antes sobre o governador. Como eram as coisas antes? How were things, you know, before all this? Before the curse? It was a busy and exciting time. Charles immersed himself in the community here. He had a hand in everything. The people came to rely on him. I'm sure they look to someone else now, but I can't imagine it's the same. Sobre o governador? What can you tell me about the esteemed Governor Haskell? Fairfax Haskell is well read and educated, but at times his back can be too stiff. He shares Charles's interest in the unknown, but his passion seems less than practical. He's an academic. Still, good to know our patron has some understanding of our work. We met the captain too, along with the huntress, Thickskin. Do you know them? I find Thickskin Newsmith's manner a little frightening, but I think she has a good heart. A fine hunter by all accounts. Captain Pennington comes with a reputation for soldiering. He comports himself with a wry dignity, but I suspect that beneath it all, he's just sad. Charles thought so too.
There are wounds beneath Saul Pennington's armor, he said, that time and God have not yet healed. Algo que devemos saber. Is there anything we should know about? Lord, deliver me, for I cannot endure this. I cannot endure it, and Charles does not deserve it. Anything at all, Esther? Please. I have felt Charles present about the house. His ghost lingers. He needs help. If he's here, I promise I will know no rest until he has his. You can count on us. We'll start with the house. Charles's papers are gathered in his office. Take what you need. Thank you, Esther. Ok. We'll take a look around, if that's all right. May I be of any help? You stay put. We'll find the way. Desbloqueou a primeira dica. Ela contém informações importantes sobre a pessoa a qual está vinculada. Você pode consultar essas dicas a qualquer momento no menu de caso de assombração. Compreender por que Charles permanece. Investiga o estudo. Caso de assombração. Embora o caminho guardasse surpresas, muitos maus presságios, Red e Antea chegaram pela última vez na cidade de Neweden e foram em busca do seu amigo, o reverendo Charles Davenport. Ferimento do governador. Tá aqui um resumo do que tá acontecendo, não? Beleza. Vamos uma coisa que eu tenho quase certeza. Eu tô sentindo que tá dando uma desincronia. Eu acho que eu sei porque é. Vamos daqui. Acho que vai parar. Aí, acho que a imagem até ficou melhor. Where are you staying, my dears? The governor had a room prepared for us in the schoolhouse. The schoolhouse? Wouldn't you rather stay here? You'd be more comfortable. It's very kind, but we've a long day ahead of us. I don't want to bother you. I don't have much. But promise me you'll come for dinner tomorrow. For old time's sake? Of course. Tá, vamos ler as cartas do Charles. Pacote de cartas de Charles. 21 do dia de fevereiro de 1687. Minha doce Esther, não consigo lhe dizer quanto desejas chegar em casa. Esse trabalho das místicas Highlands escocesas é empolgante. Não posso negar, mas sinto falta da doçura do nosso lar. No entanto, sei que poucos meses que me restam longe dos seus braços amorosos serão de grande benefício para mim. Através dessa experiência, aumentarei meu conhecimento e faço tudo isso para protegê-la deste mundo sombrios que giram ao nosso redor. E é esse o seu amor e a confiança que me impulsionam nessas trincheiras misteriosas, que me impulsionam a fazer o meu melhor. É por você que faço isso, pois quando posso ver o orgulho em seus olhos, sei qual é o seu papel nessa terra, sei que posso ser mais forte, sei que tudo posso, desde que você olhe com aquela centelha que só é sua. Estou pensando em você, seu amor para sempre. Caraca, Charles escreveu a carta bem pra caramba. Parabéns, Charles. 5 de janeiro de... Eu vou falar 5 de janeiro, meu mano. Minha amada Esther, como quero ter você em meus braços. O anúncio do nosso casamento foi para o meu coração uma iguaria no paladar. Um doce no qual não me canso. Por fim estaremos juntos. E juntos para todo sempre. Até o dia, muitos anos a partir de agora, que ficaremos velhos e finalmente a morte nos separar. Pois só a morte pode extinguir o amor que existe entre nós. Tenho certeza que nem mesmo a morte poderá desfazer a ternura que sinto por você. Quero que tudo seja perfeito para o nosso casamento, assim farei. Escreverei para você todos os dias até que no momento abençoado, quando eu possa finalmente derramar o peso das minhas letras e dizer pessoalmente todos os dias como eu me sinto sobre você. Estou pensando em você, seu amor para sempre, Charles. Falando, Charles era galã, rapaz. Dá mais uma olhadinha aqui. Coisa elegante. Notas de melodia escocesa. Sol maior de Henry e tal, ok. Purcell, could you find nothing better? These days I lack the heart to play.
Can't believe you brought your pianoforte to New England. It cost a fortune. But you cannot part a pianist from their beloved keys. Ok. Novembro de 1694, meu caro Charles, como fiquei feliz de ler suas palavras, é sempre um prazer ouvi-lo. Saber que você e sua amada Esther estão bem. Entrar em contato com nossos irmãos em Londres, mas infelizmente não conseguimos encontrar nada em nossos arquivos que corresponda à descrição dos eventos que você enfrentou em New Eden. Seja como for, a pestilência e o inverno intermináveis são fenômenos talvez amplos demais para identificarmos a causa exata. Não posso lhe dar uma resposta melhor, seja feitiçaria, uma resposta melhor. Seja feitiçaria, a presença de um icor ou algo totalmente diferente, não sabemos. Tudo que posso fazer é convidá-lo a continuar sua pesquisa e anotar todas suas observações. Nossa Irmandade da Estola de St. Paul tem tem tão pouca presença no Novo Mundo. Qualquer nova informação será de fato valiosa. Por favor, fique em segurança, meu amigo. Sinceramente, Eleanor Combs. I didn't know Eleanor and Charles were still in touch. The St. Paul Brotherhood is a tie that binds. Charles was so eager to continue his research here in New Eden. If only we had known what would befall us. Have you received other visitors? Most dare not leave their homes. Although Mr. Bachelor came to see me. That was nice of him. Carta de um vizinho. Espera um pouco. Peraí. Espera um pouco de comida e cerveja pra você. Sinto muito pela sua perda. Seus vizinhos o guardam em seus corações. Ok, inspecionar. Um estudo de Chacon em sol menor para cordas de. Ok. Tristeza em intervalo. Um estudo de escala. Tá, ok. Estudo de música. Vamos lá pro quarto do Charles. A gente descobre tem segundo andar dessa casa. Ah, tem. Eu falo, pô, uma casona, desperdício fazer uma casa só de um andar. Charles is still here and Esther is completely distraught. She lost him, and now he's back, a ghastly figure. It must be unbearable. Faith always was his beacon in the darkness. In people as much as in God. He's a good man. Ok. I can still picture him crafting your very first Bane ring. You sound much more fond of the moment now than you were back then. Bit green for an actual haunting, you said. You were. Still, you did all right. Peça de xadrez. Um rei precioso do conjunto de xadrez. Protegido por um domo de vidro. That's from the set he taught me with. I'd know it anywhere. Did he keep it to remind him of his favourite? Or to remind him that he had yet to beat me. Que maneira aqueles mapas antigão. Cadê? Dá pra ver algum. Ah, aqui é. Dá pra ver algum monstro. Tá assim, ali. Remember when he started to wear these to look wiser and older? He was hiding his hair loss. Ah, queda de cabelo. Um alien que aflige a humanidade há muito tempo. Livro teológico da coleção pessoal de Charles. Fortat Litium Fidei, por Afonso de Espina. Eu li com sotaque, mas agora já li. Livro teológico de coleção pessoal. Formicários, por John Anis Nieder. Ok. Não sei se esses livros são de pessoas que realmente existem. Bilhetes de Charles. Ninguém desse lado das águas e poucas pessoas do outro sabem que vim para New Eden como ministro para fazer pesquisa sobre um novo
novo mundo em nome da Irmandade de Stola St. Paul. E que estranheza eu encontrei. Há fantasmas aqui, há fantasmas aqui. Sim, antigos e inumeráveis, mas são silenciosos. Nunca direi a palavra em voz alta, mas suspeito que haja bruxas. E se eu encontrar uma, gostaria muito de perguntar a ela a sua história. Aí no final ele pergunta a história pra bruxa, a bruxa matou ele. Livro de culto de coleção pessoal de Charles. Food for Die Totem. Okay. Livro alemão. Vamos aqui. Versos da Bíblia rabiscado. Jó. Ok. 13, quando digo, minha cama me confortará, meu sofá aliviará minhas queixas. 14, então você me assusta com sonhos e me aterroriza com visões. 15, de modo que minha alma escolheu o estrangulamento e a morte em vez da minha vida. Ela vem até mim em sonhos. Charles's notes mention Job, chapter 7, verses 13 to 15. I'll look for that reference. Deixa uma página Red, feia. you dropped something. Bilhete Charles, o que todos esses sonhos têm em comum? Seria elas uma promessa do dia do juízo final ou um pesadelo vindo? Visões, prenúncio, alguém está por trás disso tudo? Quem é o verdadeiro alvo e o que fez com que essa raiva explodisse? Preciso saber como entra em nossas cabeças. O sono não oferece mais descanso. Isso não pode continuar. Ok? These notes are erratic ramblings. Charles was worried about the curse plaguing the settlers' dreams. How malicious is this curse, tormenting people in their beds? Ok. Charles estava preocupado sobre a influência que o espírito ameaçador tinha sobre os sonhos dos colonos. Ok. De onde vêm De onde os pesadelos vêm? Lembro do ensinamento dos meus mestres. Que Deus abençoe suas almas. Contra uma ameaça desconhecida, contra o conhecimento comum não é suficiente para compreender uma situação. O homem sagaz e piedoso se volta sabiamente para as próprias raízes da sua arte, as palavras, seu significado e o poder do culto em cada uma delas. Pesadelo não tem nada a ver com uma égua noturna. No inglês, nightmare, no francês, cauchemar, ou no alemão, nightmare, maré. Nightmare, maré, vem do holandês médio do século XII e significa fantasma ou demônio. Um pesadelo não é um demônio. Um pesadelo não é um demônio insignificante entrando sorrateiramente nos quartos para sufocar sonhadores, mas um dos espíritos mais raros e poderosos definidos por seu único propósito é espalhar sua ira insidiosa e implacável sobre qualquer alma viva que possa alcançar. De acordo com a minha pesquisa, nenhum ocultista baniu com sucesso um pesadelo. Mas por quê? Um pesadelo poderia ser mais do que um fantasma? Receio que sim. Lembro de um poema perturbador que li em Londres na minha juventude, sobre habilidades assustadoras de uma tal entidade supostamente capaz de penetrar os sonhos de seus alvos, para influenciar seus pensamentos e persuasão, e fazê-lo suportar seu pior medo. Capaz até mesmo de dobrar a distância ou alterar o tempo, criando pesadelos tentadores e personalizados dos quais suas vítimas não podem esperar escapar. Um conceito tão petrificante. Rezo a Deus com todo o meu coração, que minha alma, que isso não seja o que abateu sobre nós. Como escaparíamos então do desespero, da morte e da ruína? Preciso de mais informações. Mas onde encontrá-las? Maneiro, mostra que a gente tá investigando o que ele tava fazendo, mas mostra que ele tava realmente fazendo uma puta investigação para descobrir que rolê tá acontecendo na cidade. Got enough books, Charles? See, the piano's not the only thing you paid a pretty penny to ship. Broche de Charles Davenport. Broche de prata, componente usado de Charles Davenport, gravando uma espada com
3 punhos. Charles always wore this brooch. His things are untouched. Nothing's moved. Nesse só tem livro. Remember how they used to argue about books we hadn't read? Like we weren't there? Oh, you actually listened. I'd always let my mind wander. Salmo infantil. Eis que os filhos são a herança do Senhor, o fruto do ventre do seu galardão. Salmo tal. Ok. Nota do médico. 3 gotas de óleo de lavanda em infusão de camomila antes de dormir. Galtéria para enfrentar entre as palmas das mãos, atrás das orelhas, 3 vezes ao dia. Se a inquietação persistir, use erva cidreira. Evelyn. Tem um comentário? Pensei que ele tava doente. Ou será que ele receitou isso? Não, tava a Evelyn, né? Ah, receitaram pra ele. Pode ter sido pra esposa também. Carta não enviada para a irmã Esther. Minha querida irmã, Charles está morto. Não consigo distinguir da direita da esquerda. Mal posso dizer que é dia. Há quanto tempo meu Charles partiu? Meu mundo se desfez. Nada aconteceu como deveria. Não pude ir ao funeral. Que vergonha. Como falhei com meu querido marido. Simplesmente não consegui. Não consegui encontrar forças para sair de casa e andar até o local onde Charles morreu. Lá para vê-lo enterrado. De que o Senhor tenha misericórdia. Guie nossos amigos até nós antes que seja tarde demais. Neweden não vai durar muito tempo mais... Neweden não vai durar muito mais tempo sem meu amado marido para protegê-la. Não tenho mais palavras em mim, mas achei que você, que o amava tanto, deveria saber sobre a sua passagem. Meu amor, Esther. Esther couldn't attend Charles's burial. Poor woman. That's terrible for her. Ok. Após o fantasma do seu marido viu... Esther Davenport não conseguiu despedir adequadamente do marido e agora sofre com isso. Opa, peraí. Esther never got to say farewell to Charles. I could have made him manifest. Now that we know why he might be back, we should go investigate the cemetery where he was found. Ok, maneiro. Aquela ali. Ok. Are you leaving already? We need to investigate the cemetery. What will you do for my Charles? If he's present, we'll find him. Then we'll ask him what he wants us to do. Must I see him too? First, let's find out what happened. After that, we'll see. Best get started. Time may be against us. Ok. Calma, você vai se despedir, mulher. Relaxa. You'll be alright. I doubt it. But I'll do my work all the same. We came here to help Charles, and help Charles we shall. Ask around. See what people will tell you. I'll go to the cemetery and do the same. Be careful. Aye. You too. Okay. Caraca, grandezinho o mapa, hein? Esse caminho pra cá mesmo. Ah, tem gente aqui, né? Yes? A moment more of your time, if you don't mind. Você tem sonhos ruins, maus sonhos? Charles, Minister Davenport, said many here had unpleasant dreams. He suspected they were part of the curse. You are a curious character indeed, mistress.
My dreams, good or bad or otherwise, are my own business, and so they shall remain. You may have your time back, with my thanks. Well, Okay. thank the Lord for that. Oi, I Marcelo. must take a moment by myself. Excuse me. Ok. Cemitério ali. Tem uma escadinha pra cá? Tem. Avisa, docas estão fechadas por sabotagem. Por sabotagem, por fogo. Todo o comércio para Boston e Marblehead, Salem, etc. está interrompido até que o sabotador seja capturado. Ok. Ó, tem um cara trampando aqui. Hello. Be warned. I need but cry out, and help shall come in an instant. Calm you, sir. Antea Duarte, Minister Davenport's banisher. Oh, of course. I'm so sorry. Poor Reverend Davenport. His death has shaken us all. Welcome to New Eden. I'm afraid you find us at our worst. We're banishers. There's nowhere else we'd rather be. And you are? I, madam, am Squire Sincere Paris, travelling merchant, stuck in this cursed place and eager to be somewhere else. Sobre a maldição? Que Tell você me about sabe? the curse, if you will. Well, I'll tell you this. Those who dare defy the curse are brave indeed, and, I fear, foolish. Banishing is a job, sir. And to do it, I need detail. If you please. A banisher must have charms. Trinkets, I mean, of protection. If you have a surplus, I'd happily relieve you of your burden. Tá. Eu preciso de informação. What I need right now is information about the curse. What have you seen that might help me with my work? I've seen famine, madness, the shadow of early death. Weather, too. So much weather. I mean, I've seen it all before, but never all at once. Here, it's everything, everywhere, and all at the same time. Folks stay indoors, waiting to be told what to do. Waiting to die, really. Ghosts in the making, all of them. Ok, você tem sonhos ruins? The nightmares. Do you get them too? Of course I do. Not everyone will admit it, but we all have bad dreams. Of what do you dream? I dream someone watches me sleep. I sometimes fancy she's present when I'm awake. She never speaks, nor moves. She seems to wish me no harm. She just stands there, watching me, waiting, taking my measure. Does she manifest at a particular hour? If she does, I have no way of knowing it, unable as we are in this interminable grey to tell day from night. Well, there you are. Information on the curse, as per your request. I won't even charge you for it. Ok, você está deixando a cidade? You're leaving town? As soon as possible. Did you arrive by sea? A ship lies at anchor in the bay. Perhaps a captain would take me and my wares to safety. The crew refused to dock, and I suspect they'll leave on the next available tide. We rode ourselves ashore. Might I ask where you abandoned this rowboat of yours? Along the coast, by a path remarkable for its angry specters and bloody corpses. If you wish to make the sailing, I hope your wares can swim. Care to trade? Most of my goods are already packed, but I never refuse a deal. E aí, Bruna?
pra noite. Ah, deixa eu ver. Comprar pedaço de couro resistente, parte de pele animal, fio de linho, vender. Ah, comprar nada, né? Por enquanto o jogo não I me bid you good funcionou day, Squire Paris. mais And bem. thank you for your time. A pleasure, Mistress Duarte. Do be careful. Ok. Deixa eu ver, boa noite, tô meio com febre aí, tá, Bruna? Ah, é, vai tomar um banho quente, faz um chazinho. Tem um baúzinho ali. Ó, já dá muito recurso, hein? Ah, um cemitério subir na colina aqui. Cemitério. Vamos avançar mais um pouquinho. A wisp. So close to town. Oh, fogo fato. Cemitério está fechado, por ordem do governador. Eu sou a lei. Esqueci de apertar X. Where are you leading me? More of you? Call this a fight? No one is safe here. O combate é gostosinho, mano. Eu gostei. Most of these people died fighting. Someone didn't want them here. Já tem meio de pirana. Ah, então beleza, mas se piorar, com tanto de casos de dengue e covid voltando, dá uma checada. Hoje foi o primeiro dia no trampo ou foi só isso? Hã? Brilhou algo aqui. Ah, eu carregou o anel do banimento, não é isso? Vamos ver se apagar uma dica que aí tem sobrando ali. Tá, como um banidor você sente lugares e objetos que foram marcados por fantasmas. Quando estiver próximo a esses elementos, seus anéis de banimento serão acionados. Acenderão em laranja. Mova-se para encontrar a fonte. Pera aí. Ele fica mais forte perto do lugar, é isso? Eu levo pular aqui. I've seen more graves here than I've met settlers. Vamos lá aqui. Many dead in more recent years. Why didn't you wait for us, old friend? I swear I'll make it up to you. A pomba.
Cara, eu tô ganhando tanto recurso que eu espero que os upgrades usem coisas cavalares, porque maluco. Congelado aqui. Eu tô com medo da dengada. É, a galera pegou. Tá pegando dengue. Pensa aí onde você mora. Tá batendo bastante caso de dengue, Bruno? Não. Tá pra cá. Ah, mas ali não é. Deve ser subindo. Se sumir é ali embaixo. Isso é pra cá. Selecionar. Pra aqui. A memory lingers here. I might be able to reveal it. Rituais. Memórias dos mortos permanecem aqui. Para revê-las, você deve reunir recursos necessários. 2 peritas. Tá, falta um pouco de... Mixing pyrite with those plants I found should work. Acho que eu já tenho, né, na planta que tava faltando. Não, falta pirita. That's all I need. Bora fazer um ritual. O elemento pode realizar rituais na natureza. O local determinado qual ritual deve ser realizado. Realizar o ritual consome recursos, mesmo que você selecione o ritual incorreto. Para revelar memória, você deve realizar o ritual de remontar. Remontar, fazer manifestar, invocar flagelo. Ok. Não vou morrer de morte matada, nem morte morrer. Cravo o punhal. Hides a story. In the name of the Lord, I command you. Be gone from this place! You do not command me, clergyman. Who are you, ghost? Unveil yourself! Well, since you ask so politely... Who are you? I am everything you've ever feared. Be gone! You have no shell, no ties, no purpose. No, but neither do you. Caralho. Damn it. That thing he faced. What was it? Bíblia de Charles, encontrada no meio queimada na lama do cemitério. Está aberta em Jó. Tá. Quando digo minha cama me confortará. Tá, vocês. A mesma coisa. Esse está encharcado, essência de fã. Peraí. Esse vínculo está encharcado com a essência de fantasma de Charles. Depois de um encerramento por execução de antena, a relação entre fantasmas e o mundo será cortada para sempre. The tie that binds his ghost. With it, I can make him manifest. Back to his grave, then. Ok. Antes de ir pro túmulo dele, que eu já sei onde é, vamos subir aqui e ver o que a gente conta. Tô pensando aqui, seu fantasma. Nem sei o que era, mano.
Mas não brinca em serviço, não. Nós é banidor de primeira. Viu o tinhoso se manifestando? Plau! Fala, gato, seu otário. Mais um lugar aqui pra cima. Eu acho que daqui é outro caminho pro cemitério. Everyone buried here died in 1677. A previous epidemic? Tá, vamos lá pro túmulo do Charles. Onde tá o túmulo de... Ali. Tá, ritual de manifestar. Usar conhecimento do vínculo que liga o fantasma. Encarnar geralmente é necessário. Tal e tal pode ser canalizado através de palavras com Vicentes gravadas no desenho. Ok. Now is a good time for we old friends to talk. We've come too far, Red and I, not to see you one last time. Your pupil has become the master. If we fight, I'll beat you. Que maneiro. Se você lutar, eu vou derrotar. Come on, Charles. Join me now. I know you're here. I know you're here. Caraca, Charles era bonitão, You mas know esse cara me, mais Ghost. velho. I only wish to talk. Esther worries. Antea. Here. At last. Oh, poor Esther. I'm so sorry, my friend. So sorry for us all. What happened? What's going on here? Sad to say, dear friend. I made a mistake. And it cost me my life. Is Red with you? There is no time to waste. O que você aprendeu sobre a maldição? Pera aí. Então, você sabe como a maldição começou? Do you know how this curse began? What prompted it, I do not know. Nor do I know when. Many months ago, certainly. But I do know this. This nightmare chose New Eden for a reason. So, a ghost. This one is different. Implacable. Very clever. Many magnitudes more ferocious than a spectre, and just as relentless. Ah, por que você não esperou a nossa ajuda? Why did you not wait for our help? The threat was rising. Despair growing. There were so many dead and dead. So much sickened flesh. So many afflicted souls. There was no more time. O que você aprendeu sobre a maldição? Before you died, you investigated the curse. What did you learn? That our enemy is deceptive and merciless. That we should not underestimate its power. We? I am dead, dearest Antea. But I am a banisher yet. I may still teach you. If I allow you, which I do not. Antea, do not repeat my mistakes. If a nightmare curses New Eden, you need all the help you can get. Its presence felt strongest in the meeting house. Perhaps the light of God there forced it to fight its ground.
I had the building closed. The worst of the malevolence is contained, but it won't stay locked up for long. Pesadelos não são um mito? I thought nightmares were a myth. A nightmare is the rarest of ghosts. A powerful, insidious spirit, birthed by tragedy most dreadful. How do I banish it? There is meager wisdom in the texts. What little there is says it cannot be banished at all. If it's a ghost, I can't banish it. You took notes, I suppose? Where might I find them? They vanished. In the days before my death. Perhaps I mislaid them. Which is not like me. If you find them, read them carefully. Perhaps I missed something. Something important. Tá, vamos banir esse fantasma. We'll banish it, Red and I. Our good friend's death shall not go unpunished. Be warned. This nightmare is too angry to be persuaded. And too powerful to be destroyed. Your death pains us greatly. Your return pains me too. I know. For my part, I'm glad to have seen you one last time. To have had the chance to warn you. Retrato de Charles. É isso. Como esse pesadelo matou você? How did this nightmare kill you? I believed that I could come to the cemetery and make it manifest. To my initial delight, it worked. I now suspect it came by choice. It seemed amused, as if it were a pleasant game to weigh my measure as a man. Ok. Como parecia, como sua malevolência se manifesta. How does its malevolence manifest? It poisons minds and sickens bodies. It draws specters to it and sours the weather. It delivers nightmares to one's sleep. For a time, screams tore through the night as folk awoke in terror. When it appeared to me, I did not see its true face. But I heard a woman. She was laughing. I felt her gaze. My heart froze. I died. The spirit is vengeance pure. The ghost of one who was terribly wronged. I've heard your warning. You can go. No, I must remain. Esther needs my protection. My flock needs me too. You know how this works. You know I won't allow that. I am still myself, Antea. With time, I'll grow stronger. I can help you. The longer you haunt Esther, the hungrier you'll be. You know this. This is different. I'm the Reverend Charles Davenport, your friend and mentor. You know me. You know I am a good man. I knew you. You were a good man. Now you are a ghost, and I cannot let that stand. But I swear it, the nightmare will end, and Red and I shall do the ending. Charles Davenport was a good man and a fine mentor. And you a fine student, though you took a hard line. I never could unpick that from your character. Has life tempered you since? Life has tempered my steel. Death and the manner of it has made you the very thing you once opposed. Goodbye, Charles. Caramba! Peace on your soul. Remembrance on your... Antea, wait. Wait for what? We're banishers. Death to the dead. Let Esther choose for herself. Caraca, maluco. É Please don't sinistra, ask me to velho. do that. Esther, my good wife, and the very best. I miss you so. Oh, dear Lord, Charles,
Why are you here? Why have you come back? You must leave. Please. I must stay. I must protect you. The thing in the meeting house feeds on our torment. I should have known better. I know better now. Antea, give Charlie the ascent he deserves. Charles Davenport, you have no reason to stay. Go. Let Esther grieve in peace. Save her, my friends. And save yourselves. Save them all. I'll walk Esther home. I'll do it. The women can talk. Then all the way to the schoolhouse and make the bed. Charles is at rest now. Antea, she gave him the care he needed. Nossa, essa cena foi mó boa. Voltar até casa. Vamos lá. Where do you think he is now? He's... I don't know. I miss the warmth of his hands. His calm presence in our house. If I close my eyes, I can picture him. He's in a place where sunlight chases the snow away. It is warm and there is fresh milk. The sheets are cleaned and pressed and folded. Nothing can ever be the matter. You're right. He's at peace, and you deserve to rest. Bora correr, mulher, que já aparece os capeta. A porta dos fundos da casa. Licença. I'm sorry. I'll miss him dearly. Tomorrow, we'll continue investigating the curse. Good night, Esther. I am glad you are here. Both of you. We need you. You should get some sleep. You'll need it. Okay. Ok, vou fazer uma pausa aqui e a gente continua, beleza? Já volto, gente.